우리가 잘 먹고 잘 숨쉬고 So if we eat well and breathe well 그리고 잠 잘 자. and sleep really well. 그다음에 화장실 원하고 우리가 제때 잘 가면 And then if you go to the bathroom at the right time and have no problems, 진짜 아주 쾌변을 하면 when you have the most awesome poo ever, 이 정도에 then it's good. 이 세상이 행복하면 간단해. So being happy in this world is so simple. 세상 모든 사람들이 잠을 잘 자고 So if everybody in the world slept really well 잘 and 먹고 ate well, 잘 싸면 행복한 세상이에요. go to the bathroom and goes to the bathroom well, then everybody would be happy. 근데 그렇게 간단한 건데 왜 안 되는가? It's so simple, but why do we have so much trouble with that? 세 가지만 되면 돼요. So all you need is just those three things. 근데 왜 이렇게 이 세상이 이렇게 힘든가? So what makes the world such a struggle? 그래서 이 세 가지를 잘하게 하는 방법, So the way to do these three things well, 그걸 깨닫는 것이 최고의 도다. awakening to that is the greatest level of Tao. 깨달음이 딴 데 있는 게 아니라 So enlightenment isn't anywhere else. 모두의 인류들이 다 잠 잘 자고 So if every member of humankind just slept well 잘 먹고 and ate well 정말로 이 화장실 잘 가고 and really went to the bathroom well, 그리고 우리가 사는 이 세상이 좀 자연이 건강해지고 and if we could make nature healthy, 자연이 건강해져야지 우리가 건강해지고 the thing is nature has to be healthy in order for us to be healthy. 사람이 건강해져야지 이 자연도 건강해지고 And also people have to be healthy in order for nature to be healthy. 그래서 서로 잘 커뮤니케이션이 되는 거예요. And that way we can have good communication with each other. 그래서 자기 자신하고 잘 놀고 So you want to play well with yourself, 이웃하고 잘 놀고 and then play well with your neighbors, 이 자연하고 잘 노는 것 and play well with nature. 그런 되는 거예요. That's all we need. 이게 홍익입니다. And that's Hong-ik. 그런 속에서 우리의 가치가 인간의 가치가 빛이 나고 So through that, the human light will shine brightly. 자연의 가치가 빛이 나고 And the value of nature will also shine brightly. 근데 그 쉬운 게 잘 안 되고 있어요. It's so easy, but we still seem to have trouble with it. 그래서 그것이 뭔지를 발견하는 것. So figuring out exactly what it is, 왜 안 되는가? why it's not working. 그걸 알고 나서 그럼 어떻게 하면 되는가? So first we have to figure out what the issue is, and then we need to figure out what we're going to do. 그런 일을 하는데 And when we're doing this work, 내가 어떻게 참여할까? how can I participate? What can I do? 내가 어떤 역할을 할 수 있을까? What role can I take? 그것을 고민만 하고 말할까? 내가 정말 참여해서 그러한 상황을 바꿔볼까? Should I just think about it and contemplate, or should I really participate and make change? 그것이 우리가 찾고자 하는 깨달음이고 That's the enlightenment we're looking for. 잘 먹고 Eat well, 잘 자고 and sleep well, 잘 싸고 and go to the bathroom well, 그리고 재미있게 놀고 and have fun playing, 뭔가 서로 도와주고 and really help each other, 사랑해주는 세상. help each other out, and have a world where we all love each other. 근데 이제 지금 인류 역사적으로 이렇게 볼 때 너무나 우리는 지금 그것이 평화라고 한다면 너무 이 평화에서 먼 길을 지금 가고 있습니다. So if that would be our description of peace, then when we look at human history, the way we're going right now is so far away, so distant from peace. 우리가 가고자 하는 건 이 짝인데 So 이 짝으로 가고 we want to go that way, but we're actually going this way 이 right 짝으로 now. 가요. 이 짝으로. So we want to go that way, but we're going the other way. 우리가 잘못된 것을 알으면 But once we realize we're going the wrong way, 우리가 스톱을 해야 돼. then we need to stop. 그 방향을 틀어야 돼. Then we need to shift that direction. 그래서 언제까지 하면 스톱을 할 거냐. So by when are we going to cause this stop? 근데 이게 잘못된 것을 한두 사람 알아서 되질 않아요. But having just one or two people realize we're going the wrong way, that's not enough. 그리고 한두 나라가 알아서 되질 않아요. Or even with just one or two countries, that's still not enough.
한두 개의 종교가 안다고 되는 것도 아니에요. Or just because one or two religions are catching on, that's still not enough. 근데 그러한 그 인류의 의식이 많이 분리되어 있습니다. But in that sense, human consciousness has so much separation. There's so many divides in the human consciousness. 보이지 않는 그런 많은 경계가 있어요. There are so many boundaries, lines that are invisible. 국경으로 갈라졌고, So we have these national borders and boundaries. 종교로 갈라졌고, We have the divides of religion, 여러 가지 또 사상으로 갈라졌어요. and even all these different divisions from ideologies. 그게 또 많은 이해관계가 있어요. And then that also involves different understandings or perspectives. 그런 여러 가지 문제 때문에 사람은 자기 자신에 대해서 아주 무력한 것을 느끼게 됩니다. And all these different issues cause people to feel powerless and helpless. 세상 문제를 내가 어떻게 하나? Then people think, what can I do to solve the problems of the whole world? 당장 내 문제도 너무나 많은데. I have too many problems of my own to deal with. 그래서 너무 복잡하고 어렵게 생각하면서 자기가 자꾸 작아지는 거예요. So by thinking of things in too complicated or difficult a way, then it makes you smaller and smaller. 세상의 문제는 굉장히 복잡해져. But the world's problems get so complicated and tangled and messy. 자기는 이 세상 문제를 어떻게 할 수가 없다. And finally you say, there's nothing I can do for the problems of the world. 많은 사람이 기도를 합니다. And so many people pray. 기도한다고 해결될까요? But just because you sit there and pray, is it going to solve the problems? 수천 년을 기도했어요. We've been praying for thousands of years. 또 기도하는 사람이 싸워요. And also the people who pray, they fight with each other. 근데 우리가 원하는 세상은 But the world that we want, 특별한 영웅이 나타나서 해결할 것도 아니고 it's not like some special hero is going to show up and save the world for us. 어떤 특별한 성이 나와가지고 해결되는 문제도 아니고 And nor is some great saint going to suddenly appear. 위대한 국가가 나와서 해결될 것도 아니고 There isn't going to be some great country that solves all the problems. 인류 문제는 간단한 거예요. So the problems of humanity are simple. 잘 먹고 Eat well, 잘 자고 sleep well, 잘 싸면 돼. and shit well. 그게 모든 인류가 원하는 거예요. That's what all of humankind wants. 전장 없는 세상, A world that doesn't have wars. 핵이 없는 세상, A world without nuclear 서로 weapons. 싸우지 않고 Where we're not fighting against each 서로 other. 좀 아껴주고 Where we really care and take care of each other. 그런 세상을 원하는 거지. That's the kind of world we want. 대단한 무슨 뭐 방정식을 푸는 것도 So 아니고 it's not some complicated big formula. 달나라를 가서 살아야 될 이유도 없고 It's not a mathematical formula. We don't have to go to the moon to solve these problems. 뭐 지금도 뭐 충분히 사람이 우리 사회가 많은 교통수단이 있고 또 많은 여러 가지의 그런 정보 전달 수단이 많이 있습니다. So even now in society, we have a diversity of methods of transportation, and we also have so many different ways of communication. 근데 많은 문제가 사실 세 가지 딱 있는데 So there's so many different problems, 빨리 가야 돼. but people want to go faster. 더 많은 걸 가져야 돼. They want to have more. 더 유명해져야 돼. They want to be more famous 더 성공해야 돼. or have greater success. 이런 이상한 것들이 사람의 뇌를 지배하고 있습니다. It's those strange things that are controlling, that are ruling people's brains. 그래서 바쁘다 바빠. 이러면서 And that's why everybody's just so busy. 자기가 갖고 있어도 행복한 줄 모르고 And even though people already have what they need, they don't know that they're happy. 항상 뇌가 불안해 있습니다. And so their brain is always nervous and anxious. 세 가지 있으면 되는데 Because all you need is those three things. 그래서 세상 문제 별거 아니야 하고 느끼면 그 사람 진짜 깨달은 사람. So if a person thinks the problems of the world are not a big deal, then that person is really enlightened. 그 이상한 깨달음이 나는 발견이 없어요. I have not been able to find a greater enlightenment than that. 그 사람들이 나에게 깨달았냐고 묻습니다. So people ask me, are you enlightened? 깨달았다고. I say, yes, I am. 그럼 무엇을 깨달았냐고 물어봐요. 궁금해서 뭘 And 깨달았냐. they say, they're so curious. They say, what did you become enlightened to? 그럼 내가 대답합니다. And then I tell them, 깨달을 것이 없는 거를 깨달았다. I became enlightened to the fact that there's nothing to be enlightened to. 뭐 깨달음이 특별한 게 있다고 찾으니까 없는 걸 찾으니까 있을 리가 없죠. So if you think enlightenment is something special or different and that's what you're looking for, you can't find it because you're looking for something that's not there. 특별히 열심히 해서 찾은 사람
But some people work really hard, especially hard, and they find something, 있습니다. and there are those people. 그럼 무엇일까요? Then what is that? 환상이다. It's an illusion. 그 환상을 만나기도 무지하게 어려운 거예요. Even meeting with that illusion is really hard to do. 아니, 빨간 걸 노랗게 보려면 얼마나 힘든지. So if something's red and you're trying really hard to see it as yellow, how hard is that? 한참 빨간 게 틀렸다고 생각하고 계속 보다 보면 정말 열심히 보면 노랗게 보이는 것 같아요. But if you tell yourself that it's not red and you look at it really hard for a long time, then after a while you might actually start seeing it as yellow. 나름대로 자기가 그린 환상에 빠져서 So that means in their own way that person falls into their illusion. 그런 환상들이 또 사람들을 또 이렇게 지배도 합니다. And all those different illusions often control people. 그래서 우리가 감정에 빠지게 되면 So when we slip into those emotions, 우리는 정확한 것을 볼 수가 없어요. then we cannot see accurately. 그래서 우리 감정을 가라앉히고 That's why we want the emotions to settle down. 그런 그 감정에서 벗어나는 것. So to break free from those emotions, 그것이 명상이고 뇌교육입니다. that's what meditation does, and that's what brain education is for.